In this lecture, we are going to discuss thermodynamics of electrode potential. Means, we are going to study the working of an electrochemical cell on the basis of thermodynamic point of view. We see here the Daniell cell diagrammatically represented here. The left hand side is the negative electrode called as the anode, consists zinc can be deep in zinc sulfate solution. So this oxidation reaction takes place. Zn get converted into Zn2++, twice of E minus. So this zinc metal acquires the negative charge. The positive electrode consists copper is deep into the copper sulfate solution. And the reduction reaction takes place, Cu2 plus 2E minus gives rise to Cu. And because of this reaction, this copper metal acquires the positive charge. And these two half cells connect with each other with the help of salt bridge. Externally with the help of metallic wire. So cell reaction, oxidation at left, Zn2++ twice of. So Zn gives rise to Zn2++ 2E minus. Reduction, Cu2 plus 2E minus Cu. Cu2 plus 2E minus gives rise to Cu. Overall reaction, cell reaction, Zn plus Cu2 plus gives rise to Zn2++ Cu. All of clear? Now we see here the EMF of the complete cell EC is equal to ER minus ER. EC is equal to reduction potential of right hand side electrode minus reduction potential of left hand side electrode. Okay. Now we are going to discuss the working of the electrochemical cell or the working of any type of an electrochemical cell on the basis of thermodynamic point of view. So you know there are 4 points. So first point we see here. First point. This is the Daniell cell. So in Daniell cell, this cell reaction can be takes place. So similar to this, in all the type of an electrochemical cell, there is a cell reaction. That is algebraic sum of oxidation reaction and the reduction reaction called as the cell reaction. So cell reaction can be takes place, and because of that, the EMF is produced here, EC. All of clear? Now we see here. The first point is that if the cell reaction is not at equilibrium state, the cell reaction should not be at equilibrium state, then the EMF is produced, that is EC. All of clarity? Means the work is produced by the electrochemical cell. Why? The cell reaction is not at equilibrium state. Zn plus, in this Daniell cell, Zn plus Cu2 plus gives rise to Zn2 plus Cu. This reaction is not at equilibrium state, then the electrochemical cell produces the work, or the cell does the work. All of clear? So this work, that is W max. Maximum work can be produced. So the work produced by the cell depends on the transfer of an electrode from the negative electrode to positive, or from the electrode at higher potential to the electrode at lower potential. Means the work produced by the cell depends on the transfer of an electron from the electrode at higher potential to the electrode at lower potential. All of clear? If larger the cell potential, means EC value is larger, then large number of electrons get transferred from the negative electrode to positive electrode, then maximum work produced by the cell. All of clear? All of clear? And if the reaction is at equilibrium state, suppose the reaction is at equilibrium state, then no work can be produced. So when the equilibrium reaction takes place, equilibrium
equilibrium reaction takes place. Means Zn plus Cu2 plus gives rise to Zn2 plus Cu. This cell reaction. Zn plus Cu2 plus Zn2 plus Cu. So suppose this is the equilibrium reaction. So if the equilibrium reaction takes place, then EMF produced by the cell is equal to 0. EMF of the complete cell is equal to 0 and the work W max is equal to 0. Follow clear? म्हणजे काय पहा या ठिकाणी की कोणत्याही इलेक्ट्रोकेमिकल सेलचं जे वर्किंग आहे ते थर्मोडायनामिक पॉइंट ऑफच्या बेसनुसार अभ्यासायचं आहे. मग आता या ठिकाणी पहा की ही सेल रिॲक्शन आहे Zn प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस प्लस C, बरोबर आहे. आणि ही सेल रिॲक्शन जर इक्विलिब्रियम स्टेटला नसेल त्यावेळेला या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पासून वर्क होतं. म्हणजे कोणतं W मॅक्स म्हणजे EMF ऑफ द कंप्लीट सेल होतं आणि वर्क. मग ते वर्क प्रोड्यूस का होतं, वर्क डन का होतं सेल पासून, तर इलेक्ट्रॉन हा निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड पासून पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोडकडे ट्रान्सफर होतो. म्हणजे इलेक्ट्रोड हा हायर पोटेन्शियल ज्या इलेक्ट्रोडचा आहे त्याच्याकडून जो इलेक्ट्रोड लोअर पोटेन्शियल काय त्याच्याकडे ट्रान्सफर होतो आणि वर्क प्रोड्यूस होतं. त्याला म्हणतात इलेक्ट्रिकल वर्क. येते लक्षात. मग सेल पोटेन्शियल जर लार्जर असेल, जी EC व्हॅल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सेलची लार्जर असेल, तर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्हकडे म्हणजे एक इलेक्ट्रोड पासून दुसऱ्या इलेक्ट्रोडकडे ट्रान्सफर होईल आणि मॅक्सिमम वर्क प्रोड्यूस होईल. येतं लक्षात. पण कधी सेल रिॲक्शन इक्विलिब्रियम स्टेटला नसेल त्यावेळी. जर सेल रिॲक्शन इक्विलिब्रियम स्टेटला असेल म्हणजे Zn प्लस Cu2 Zn2 प्लस प्लस Cu म्हणजे ही फॉरवर्ड रिॲक्शन आहे आणि बॅकवर्ड रिॲक्शन आहे आणि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बॅकवर्ड रिॲक्शन असेल म्हणजे रिॲक्शन कोणत्या स्टेटला येते, इक्विलिब्रियम स्टेटला. आणि इक्विलिब्रियम स्टेटला असेल त्यावेळेला EMF ऑफ द कंप्लीट सेल 0 असेल. म्हणजे EMF ऑफ दिस सेल EC इज इक्वल टू 0 मीन्स सेल इज नॉट ॲट वर्किंग कंडिशन म्हणजे वर्क प्रोड्यूस होणार नाही. हा पहिला पॉईंट आहे. येते लक्षात. ओके. नाउ वी सी हियर सेकंड पॉईंट. The maximum work produced by any one cell. This is the Daniell cell. Maximum work produced by the cell can be measured in terms of decrease in free energy. So, decrease in free energy, that is minus delta G is equal to W max. So, minus delta G is nothing but decrease in free energy. Decrease in free energy म्हणजे काय पहा, जे काही वर्क प्रोड्यूस होतं की जेव्हा सेल रिॲक्शन इक्विलिब्रियम स्टेटला नसेल त्यावेळेला जे काही मॅक्झिमम वर्क होत असतं ते मॅक्झिमम वर्क डिक्रीज इन फ्री एनर्जीमध्ये मेजर केलं जातं. म्हणजे डिक्रीज इन फ्री एनर्जीची काय होईल त्याच्यामध्ये मॅक्झिमम वर्क काय केलं जातं, प्रोड्यूस होतं. So maximum work produced by the cell measured in terms of decrease in free energy. Here delta G म्हणजे decrease in free energy. And negative sign indicates that decrease in free energy. Negative sign काय दर्शवतं, फ्री एनर्जी मध्ये फ्री एनर्जी हे डिक्रीज होते. म्हणजे मॅक्झिमम वर्क मेजर इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन फ्री एनर्जी. ऑल ऑफ क्लियर. Third point is that decrease in free energy is equal to the product of EMF of the cell, and quantity of electricity, that is NR, quantity of electricity. So minus delta G is equal to EMF of the cell, that is EC multiplied by quantity of electricity N. All of clear? N means number of electrons involved in the chemical reaction. N is nothing but number of electrons involved in the reaction or valency of the positive ions. All of clear? What do you mean by N?
N means number of electrons involved in a chemical reaction. And F means Faraday. 1 F is equal to 96500 Coulomb. All of click. So delta G is equal to minus N EC into M. So this is the final equation. Free energy is given by the equation minus N. Negative side we can transfer on the right hand side. N number of electrons, EC EMF of the complete cell, and M that is Faraday. Now we see here all minus delta G is equal to N EC M. N EC M. N EC M. So by using this equation, so this equation represents the decrease in free energy and EMF of the cell. Decrease in free energy of the EMF, decrease in free energy and EMF of the complete cell. This equation represents the relation between free energy and EMF of the complete cell. All of it. So these are the in all 3 points. And next point is 4th point. Now we see here. म्हणजे या ठिकाणी आपण काय अभ्यासलं पहा. पहिला पॉइंट असा की पहिल्या पॉइंट मध्ये काय अभ्यासलं की कोणत्याही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मध्ये जर सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेटला नसेल तर वर्क प्रोड्यूस होतं, ईएमएफ जनरेट होतो. येतं लक्षात. आणि वर्क प्रोड्यूस का होतं तर इलेक्ट्रॉन एका इलेक्ट्रोड पासून दुसऱ्या सिंगल इलेक्ट्रोडकडे ट्रान्सफर होतो. जर सेल पोटेन्शियल जास्त असेल तर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर होते आणि मॅक्सिमम वर्क प्रोड्यूस होतं. त्याला म्हणतात ते डब्ल्यू मॅक्स. पण जर सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेटला असेल तर सेल ईएमएफ EC 0 असतो आणि वर्क प्रोड्यूस होणार नाही. आलं लक्षात. सेकंड पॉईंट काय तर मॅक्सिमम वर्क जे काही प्रोड्यूस होत आहे ते डिक्रीज इन फ्री एनर्जी मध्ये मेजर केलं जातं. डिक्रीज इन फ्री एनर्जी मेजर्स दी मॅक्सिमम वर्क. येतं लक्षात. हा सेकंड पॉईंट. आणि थर्ड पॉईंट काय. थर्ड पॉईंट म्हणजे रिलेशन बिटवीन डिक्रीज इन फ्री एनर्जी आणि ईएमएफ ऑफ द सेल. मग ते कसं कॅल्क्युलेट केलं जातं. मायनस डेल्टा जी इज इक्वल टू द प्रॉडक्ट ऑफ EMF of the cell multiplied by quantity of electricity. So minus delta G is equal to EC multiplied by NM. So delta G negative sign इकडे ट्रान्सफर करा. delta G is equal to minus N EC आणि M. हे F आहे लक्षात घ्या. आता हा निगेटिव्ह साइन हेच इक्वेशन असंही लिहिता येतं. मायनस डेल्टा जी इज इक्वल टू N ECM. मग हे इक्वेशन आपल्याला काय रिप्रेझेंट करतं. रिलेशन बिटवीन डिक्रीज इन फ्री एनर्जी एंड EMF ऑफ द कंप्लीट सेल. ऑल ऑफ इट. And fourth point, that is about the electrochemical cell, which can be studied on the basis of thermodynamic point of view, will be explained in next lecture.